Java പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജാവയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ടോക്കൺസ് എന്താണ്, വിവിധതരം ടോക്കൺസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ടോക്കൺസ് are the smallest individual unit within a program. ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കാണുന്ന യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജാവയുടെ ടോക്കൺസ് വിവിധ തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കീവേഡ്സ്, അതുപോലെ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ്, കോൺസ്റ്റൻസ്, സ്ട്രിങ്സ്, സ്പെഷ്യൽ സിംബൽസ്, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നീ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ടോക്കൺസിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റ്, വൈൽ, ഫ്ലോട്ട്, അതായത് ജാവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക മീനിങ്ങോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് നെയിംസ് ആണ്. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ, അതുപോലെ ക്ലാസിന്റെ പേര്, അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡിന്റെ പേര്, ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫയറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരും. കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ലിറ്ററൽ എന്നും പറയാറുണ്ട്. കോൺസ്റ്റൻസ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹൂസ് വാല്യൂ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച്. അതുപോലെ സ്ട്രിങ്സ്, അതും കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. കൂടാതെ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ വിഭജിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംബലുകളെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന സിംബലുകളെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്ററുകൾ എന്ന് പറയും. ഒന്നാമതായിട്ട് ജാവ കീവേഡ്സ്. ജാവ കീവേഡ്സ് ജാവയിൽ പ്രത്യേക മീനിങ്ങോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡുകളാണ് ജാവ കീവേഡ്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളുടെ പേരുകളെല്ലാം, ഇതെല്ലാം കീവേഡ്സിന് ഉദാഹരണമാണ്. കീവേഡ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഇൻ ജാവ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. They cannot be used for any other purposes. അതുകൊണ്ട് കീവേഡ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ കീവേഡ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് ലിറ്ററൽസ്. ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that stands for constants whose value do not change. ജാവ ലിറ്ററൽസിനെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ ലിറ്ററൽസ്, അതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ, ക്യാരക്ടർ, സ്ട്രിംഗ്, ബൂളിയൻ ലിറ്ററൽ, ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്റഗ്രൽ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റിജർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ്. ഇന്റിജർ സാധാരണ ഡെസിബൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്പറുകൾ ഇന്റിജർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. മാത്രമല്ല സാധാരണ ഇന്റിജർ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒക്ടാലോ, ബൈനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സാ ഡെസിമലോ അതെല്ലാം ഇന്റിജർ ലിറ്ററലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒരു സംഖ്യയിൽ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒക്ടാൽ ലിറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. 0x അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹെക്സാഡെസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ 0b സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ബൈനറി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1.25, 0.01, 1.2e + 01. സാധാരണ ഡെസിബൽ പാർട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിബൽ പോയിന്റുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതിന് എക്സ്പ്രന്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇ ചേർത്ത് എഴുതാം. ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ദ പവർ 10 എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. 1.2e + 01 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.2 × 10⁻⁴ അത് 12 ഈക്വലന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം. സിംഗിൾ കോട്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും സിംബൽസും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുകൂടാതെ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് എന്നൊരു കൂട്ടം ക്യാരക്ടറുകളുണ്ട്. അത് കൺട്രോൾ ക്യാരക്ടറുകളാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ /n, /a, /t ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലെറ്റർ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത സിംബലുകളാണ്. അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ /a ഓഡിയബിൾ അലർട്ടാണ്. അത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട്
അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് /a എന്നുള്ളതാണ്. അത് സിംഗിൾ കോട്ട്സിനകത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കൂടാതെ യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാവയിലെ ക്യാരക്ടറുകളെല്ലാം യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടറുകളാണ്. എന്നാൽ ഏത് ലാംഗ്വേജിലെയും ക്യാരക്ടറുകളെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. /q തുടങ്ങി 4 ഡിജിറ്റുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. /q0049 അത് ഒരു യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടർ ആണ്. അത് കൂടാതെ സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററലുണ്ട്. ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്തും അതൊരു ക്യാരക്ടർ ആകാം, ക്യാരക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ ആകാം, മറ്റ് സിമ്പിൾസ് ആകാം. അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയും. അതുകൂടാതെ ബൂളിയൻ ലിറ്ററൽ എന്നൊരു ലിറ്ററൽ ഉണ്ട്. അത് ബൂളിയൻ വാല്യൂസ് ആണ്. അത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ്. ഇതാണ് ബൂളിയൻ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ജാവ ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ജാവ ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് ആർ നെയിംസ് defined by user for his own purpose in order to represent class name, variable name, method name, etc. User has to define some names. Those names are known as identifiers. ജാവയിൽ ഐഡന്റിഫയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്, അത് ലെറ്റർ ഡിജിറ്റ് അണ്ടർസ്കോർ ക്യാരക്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഡിജിറ്റ്. മറ്റൊന്ന്, it should not be a reserved word. It is case sensitive. That means lowercase and uppercase are having a different meaning. Representative names can be used. So these are the restrictions for creating an identifier. It should not start with digits, and no other special characters except underscore is allowed in creating an identifier. Now here there are some examples here. We can check whether these identifiers are valid or not. MySpace variable, it is not valid because it contains a space in between. No space are allowed. 123GKK, that is not allowed because it starts with a digit. An identifier should not start with digit. AC1, that is valid. A variable -2, that is not valid because underscore can be used but hyphen cannot be used for constructing a variable. Some underscore difference, that is valid. So these are the rules for creating an identifier. Now in Java there are certain naming conventions. Naming conventions are common strategies followed by Java. They are not rigid rules but some guidelines for creating names. In Java, for creating class name, that should start with an uppercase letter, and it can contain more than one word. All words must begin with uppercase. Now, interface name, that again can be created as per the rules of class name, but usually we use adjectives for creating interface names. Method name, the first letter or first word in that name begins with lowercase. So for example, here there is a particular method name given, action perform. It contains 2 words, but the first word action that begins with lowercase, but the second word begins with uppercase letter. So that is the naming convention for a method name. A variable name that should start with a lowercase. So that is a rule for a naming convention for creating variable name. Package name, we use all lowercase letters. For defining constants, we use all uppercase letter and the words are separated using underscore. So these are the common naming conventions in Java. Now what is variable? Variable is a quantity whose value can change. In other words, variables are names or identifier names that are used to store some data. മെമ്മറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അതിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഐഡന്റിഫയർ നെയിമിനെയാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ഓൺലി ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിക്ലെയർഡ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വേരിയബിളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണം ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് യൂസ്ഡ്. When we declare a variable, it will reserve some amount of memory for storing the value of that
variable, the storage will be allocated for such variables. Variable declaration എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. Data type ന്റെ പേര്, variable name equal to, you can give a constant or an expression. So if the expression is assigned, the value will be initialized. Even you can declare a variable without assigning some value. In that case, that variable will contain some unpredicted values. So that is the concept of variables. Now here there is an example. I am declaring a variable int age equal to 20. Int is the data type name that tells that it is an integer type. Age is the name of the variable and is assigned with the integer constant 20. In this case, some memory will be allocated in the random access memory for storing the 20, and that location will be referred to as age. So in another statement, if we write age equal to 25, this location will be get modified. Now variables are stored in a memory called heap memory. Now in heap memory, there are two types of storage. There are two types of storages. So for example, here string Jaison equal to hello. Here the constant string is stored in a pool of memory designated for storing constants. So that is part of heap memory. Now here there is another variable string s3 equal to new string. So that is an object of a string. So that objects are get stored in heap memory outside constant pool. So that is the storage of variables. Now there are three different types of variables. One is local variable, another one is instance variable, and the third one is class variable. Now a local variable is a variable that is declared inside the method or that gets stored within a method. That variable is declared within a method. So here there is an example. There is a class called data. There is a method called display data. I am declaring two variables in the data1 in the data2. These two are known as local variables. So local variables are variables declared within a method. Now instance variables are variables that get stored within an object. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേരിയബിളിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഇന്റ് data1 ഇന്റ് data2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. These are instance variable. Whenever an object of data class is created, data1 and data2 will be get stored within that variable. Another one is class variable. The class variables are declared using the keyword static. Whenever a variable is declared using static, that is designated as a static variable. That is otherwise called class variable. It is class variable because this variable gets stored in a class and that is common to that class, and all the objects get access to the common variable, class variable, and that variable will be referenced using the class name, not by object name. So that will be a property of that class. So that is called the class variable. Now here there is an example. Here there is a class test. There is a static index and into y7, and there is a this method. Within that I am declaring the variable z, and I am declaring two objects of that method, test object 1 and object 2. Now how these variables are get stored? The first one is static variable or class variable, and that gets stored within the class. Here x is 5. X is 5. So the x is get stored in the class variable. Second one, it is an instance variable. So whenever an object is created, that variable gets stored within that object. Here there are two objects, object 1 and object 2. So y becomes 7. Y is stored, gets stored in object 1 as well as object
2. Now there is a method name point. This a variable is declared there. So that variable is local to that method. That is why it is called local variable. So in this way, these three types of variable get stored in three different locations, and those variables will be having different access restrictions also. Next is primitive data types. Now, primitive data types are fundamental data types. Java is strongly typed language, means we cannot change from one type to another. There is no ambiguity in declaring data types. There are 8 data types in Java. There are 8 types only. These variables can be classified into 4 groups. One is integer type variables, another one is float type variables, another one is character type variable, and there is boolean type variable also. In the integer type variables, we can have 4 different types. One is byte variable. Byte, as the name suggests, it requires 1 byte for its storage. Long. Long is used for storing large integer values that uses 8 bytes for its storage. Short, that uses 2 bytes, and int uses 4 bytes. All these 4 data types are integral in type but differ in their storage area. As the storage increases, large integers can be accommodated within those data types. Float is used for floating point or storing real numbers. The float type contains 2 different data types. One is float data type, another one is double data type. Float takes 4 bytes for its storage, while double takes 8 bytes. So these are used for storing real numbers. Characters, it requires 2 bytes for the storage of 1 character. Now here in Java, characters get stored using Unicode. That is why 2 bytes are reserved for storing a single character. Now, Boolean type variable can store Boolean constants such as true or false, and that requires 1 byte, but it will make use of only 1 bit for storing a true or a false. Another type of token is Java operators. Now, what is an operator? An operator is a symbol that is used to perform any operation on operands. ഓപ്പറാൻഡുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംബലുകളാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. In Java, operators are classified in different categories. One is arithmetic operator that we know that is used to perform arithmetic operations. The operators are plus, minus, star, slash, and percentage, addition, subtraction, multiplication, division, and modulus operator. This percentage operator is used to find the remainder of division. Now, there are some increment and decrement operator that is used for adding 1 to it or subtracting 1 from a variable, that is plus plus and minus minus. These operators are used along with integer variables or integer constants. Now, relational operators. Relational operators are used for creating or constructing relations. Symbols used are less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to, double equal to. Again, another category is logical operator. These are used to combine relational expressions. Conditions combine ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് logical operators. അതിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് double ampersand, or, and not. ഈ 3 ഓപ്പറേറ്ററാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. Now, assignment operator that is used to assign a value to a variable or the value of an expression to a variable, single equal to. So, for example, a equal to 5. A is get assigned
with the value 5. B equal to A plus 6. B will be assigned with the value of A plus 6. So the assignment operators is to assign values to a variable. Shorthand operators, you can use plus equal to, minus equal to, star equal to, etc. The meaning is x plus equal to 2 means x is equal to x plus 2. The current value of x is get modified by 2 or added by 2 and assigned to the same variable. So that is shorthand operator. Next category is bitwise operator. Bitwise operators perform mathematical and arithmetic operations in a bitwise manner. Means when data is get stored, the final storage will be in binary form. The individual bits can be operated using these operators, ampersand or exclusive or bitwise complement, shift, left shift, right shift. So these are the bitwise operators. Another operator is conditional operator. This operator is actually used to replace the function of if statement. It is a ternary operator, that means it requires 3 operands to operate. The symbols used are question mark and colon. And the usage is expression 1, question mark, expression 2, colon, expression 3, semicolon. Even that value can be assigned to a variable also. Here the first expression will be evaluated when that expression is true. Expression 2 will be assigned to variable, else expression 3 will be assigned to variable, and that is conditional operator. Now here we are going to write a program to find the area and perimeter of a rectangle. Now how to write a program? Here in this program we use a class. The name of the class is rect. In the class definition, I need to store 2 values because for a rectangle we have to store 2 measures, length as well as breadth, and those 2 variables are declared there. In order to find an area, I am defining 2 methods. One is named area, another one is perimeter. These 2 functions calculate area and display them. Now, after defining the methods, I am defining a special method. That method is called a main method that is used to start that indicates the beginning of the program execution. So main method ആണ് program execution തുടങ്ങുന്നത്. So within that main method, I am creating an object of the class R. So here R is an object of class rectangle. So when we declare that object, there will be storage for the instance variables. Now I am assigning r.l. r.l means the L variable of object R is assigned with 5 and r.b is assigned with 7. So by using this object, we can invoke these 2 methods, area and perimeter. So r.area and r.perimeter. So that is how an object-oriented program works. Now we can define a class. We can define the instance variables and the methods. We can define the main method. From main method, we can create an object of that class, and using that object, we can invoke the different methods. That is how this program is designed. Now, how to run that program? When we write this program, say it is get stored in recta.java, you can compare it using Java C recta.java. So after compilation, recta.class will be created because the name of the class is rect. Now to execute that program, we have to use the virtual machine, that is Java, followed by class name. So when we execute this program, it will create an object R, it will assign the instance variables, and it will invoke the first method area. It will print area is 35, and then it will invoke the second method, and it will print the perimeter is as before. So this is how a program is edited, the program is written, and
compiled and executed by MH.